Hi students. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது projectile motion. நம்ம போன வீடியோல பார்த்தது horizontal projection. இப்போ பார்க்க போறது oblique projection. ஏற்கனவே நம்ம projectile அப்படின்னா என்ன டிஃபைன் பண்ணிருக்கோம். Like any object that is given some initial velocity and projected at an angle less than 90 degree is called as a projectile. அப்படின்னு படிச்சிருக்கோம். I just recall it again. Now, let us consider a projectile, right, in a plane. This is x, y axis. நம்ம இப்போ ஒரு object we are throwing it to the initial velocity, say u, making an angle, say theta, from the origin O. So இங்க இந்த velocity u அப்படிங்கிறது tangential draw பண்றோம் இந்த பாயிண்ட்ல. ஸோ இதான் இங்க இனிஷியல் velocity u ன்னு சொல்றோம். இப்போ this is the highest point attained by the projectile, and this is the distance traveled along x-axis along the plane. So this is h max. Let me call this point as MC. இப்போ இங்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ், if you consider these 2 points, ஒரு பாயிண்ட் இங்க எடுக்கிறோம். இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா the upward velocity uy, horizontal velocity ux. Let me call this as d. So let us take another point E here, where you got the same horizontal velocity ux, but the vertical velocity will be downwards, uy. When the initial velocity u, we have divided into its components. So u is divided into its components along x-axis. Along x-axis, it is taken as u cos theta, the horizontal component. Along y-axis, it is the vertical component u sin theta. So the initial velocity is divided into its components. Along x-axis, horizontal component சொல்லுவோம் u cos theta. Along y-axis, vertical component சொல்லுவோம் sin theta. So நம்ம பொதுவா இந்த x-axisல time எடுத்திருக்கிறோம் and y-axisல displacement எடுத்திருக்கிறோம். So the displacement time graph of a projectile draw பண்ணிருக்கிறோம். நம்ம இங்க first என்ன prove பண்ண போறோம் அப்படின்னா, we are going to prove that the path of the projectile is a parabola. We are going to prove that path of a projectile is a parabola. அப்போ ஒரு parabola அப்படிங்கிறதுக்கு standard equation எப்படி இருக்கும்? It can be y square is equal to 4ax, which looks like this, or y square is equal to minus 4ax, that looks like this, or x square is equal to 4ay, which looks like an alphabet u, or x square is equal to minus 4ay, that looks like an alphabet here. So இது standard equations of a parabola. இப்போ நம்ம when you derive an equation, if that equation contains x or y with a square term, degree 2, the remaining term will be of degree 1. இப்போ x square இருந்தா y degree 1ல இருக்கும், I mean y தான். And y squareல இருந்தா x single term ல. y squareம் y-யும் வரலாம் அதே equationல, but x square வராது. ஜென்ரல் நான் பிளைண்ட் ரூல் மாதிரி கான்செப்ட் சொல்றேன். ஸோ அது பேரபோலோட ஈக்குவேஷனா இருக்கலாம். நம்ம பார்க்க போறோம். நம்ம இங்க பேசுறது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ். வாட் வி டாக் இஸ் கால்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஈக்குவேஷன்ஸ். தட் மீன்ஸ் த பேரபோலா இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஆரிஜின். ஜெனரல் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா கேன் பி எனிவேர்.
right? Okay. இப்போ நம்ம இது path of the projectile is a parabola னு proof பண்ண போறோம். சரியா? So அதுக்கு நம்ம ரொம்ப simple. We are going to just apply equations of motion. Equations of motion apply பண்ணி we are going to prove this. Okay. So initial velocity along x-axis. நம்ம ஏற்கனவே எழுதியிருக்கோம். ux னு சொல்லுவோம். u cos theta. Initial velocity along y-axis. uy னு எடுத்துக்கலாம். அது u sin theta. இப்போ let me consider the point D somewhere. Okay. O to D. So my object is traveling from O to D. இந்த diagramல. அப்ப இங்க என்னோட initial and final velocity பத்தி பேச போறோம். அப்ப initial horizontal velocity and final horizontal velocity. நான் போன வீடியோலயே சொல்லியிருந்தேன். ஒரு projectile motionல horizontal component remains a constant, vertical component keeps on changing னு சொல்லியிருந்தேன். அப்ப இந்த Dங்கிற பாயிண்ட்ல at Dங்கிற பாயிண்ட்ல Vx குள்ள வேல்யூ along x axis it will be again the same u cos theta, but Vy vertical component V is equal to u plus at in against the gravity, so minus gt னு போடப்போம். uy gt. அப்போ Vy is equal to u sin theta minus gt. So x-axis horizontal component, y-axis நமக்கு value தெரியும் எழுதிட்டோம். Done. Okay. ஒருவேளை அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் Dங்கிற பாயிண்ட்ல வெக்டார் ஃபார்ம்ல இதை எழுத சொன்னாங்கன்னா make it more clear. I should write this as V vector is equal to u cos theta I cap plus u sin theta minus gt j cap. This is the way we write it as the vector form. அப்ப இதோட magnitude கேட்டாங்கன்னா வேணும் வெக்டார் கொடுத்தா என்ன பண்ணுவோம்? Coefficient of x square plus coefficient of y square under the root. அப்ப இங்க இந்த v ஓட வேல்யூ magnitude of v என்ன ஆயிரும்? root of actually u square cos square theta, அங்க ஒரு u square sin square theta வரும். நம்ம u square காமனா வெளிய எடுத்தோம்னா cos square theta plus sin square theta 1 ஆயிரும். So I should just write this as u square plus g square t square. இது a minus b the whole square formatல இருக்குமா? So minus 2ab whatever it is that sin theta. This will give you the magnitude of the velocity at any point. So yeah, done. இப்போ நம்ம we just move on. With these datas, right? Let us find the path. So let me take the equation S is equal to ut plus half a t square. So இங்க S அப்படிங்கிறது இந்த vertical displacement. It can be anything. Let me take as y. So vertical motion. அப்போ u t u க்கு பதிலா என்ன போட்டுக்கலாம்? Vertical motion. So u sin theta into time t against the gravity. So minus half g t square னு எழுதலாம். Now I don't know the value of t. So to find the value of t, right? So let this distance be x. The distance traveled along x-axis. அப்ப இந்த x ங்கிற distance கண்டுபிடிக்கணும். So I am going to use the horizontal velocity formula யூஸ் பண்ண போறேன். Horizontal velocity, you know that u cos theta. Velocity is nothing but distance traveled by time taken. So இந்த டேட்டால இருந்து நான் டைம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்முலா எழுதுனா is x by u cos theta. I'm going to substitute this value in the above equation. So y is equal to u sin theta. So instead of t, let me substitute x by u cos theta minus half g t square. So t square gets the value x square by u square cos square theta. Now the sin and cos, they become tan. So y is equal to tan theta into x minus g by 2 u square cos square theta x square. So this looks like a general equation. Y is equal to say ax plus bx square. So that's x square term இருக்கு.
X term and Y term. This is a general equation of the parabola. A general equation of the parabola. Therefore, the path of the projectile is a parabola. We have proved that the path of a projectile is always a parabola. Right? An important derivation. So let's move on next. Okay. So we're going to find the time taken to attain maximum height. Time taken to attain H max. So the object is traveling from, say, O to A. So in a time factor, I'm going to use the equation. Now, three equations of motion. I recall them. One is V is equal to U plus AT. Then S is equal to UT plus half AT square. Then V square is equal to U square plus 2AS. So, மேல இருக்கிற இந்த கேஸ் இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்றோம். அப்ளை பண்ணா O அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல வெர்டிக்கல் பொசிஷன்ல ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுது. ஸோ இனிஷியல் வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும்? U sin theta. ஏங்கிற பாயிண்ட் போகும்போது ஃபைனல் வெலாசிட்டி V ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகிடும்? 0 ஆகிடும். ஏக்கு பதிலாக -G போட்டுடலாம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணா 0 is equal to U sin theta minus GT in correct. Therefore, the value of T is equal to U sin theta by G. As simple as that. Very easy. This is the formula for time taken to attain the maximum height. So it depends upon the initial velocity, the angle, and G is a constant here. Simple. Now let us find the H max. What is the maximum height attained? I'm going to use the third equation, where we know again U is equal to U sin theta, initial velocity. Final velocity is going to become 0. That's it. Substitute பண்ண போறோம். அப்போ 0 is equal to U square. U square க்கு பதிலா என்ன வந்துரும்? U square sin square theta வந்துரும். Minus 2 A க்கு பதிலா G, S க்கு பதிலா H max. Very simple. So just I'm bringing it to the other side of the equation. So 2G H max is equal to U square sin square theta. Appo H max is equal to U square sin square theta by 2G. This is the other derivation for finding H max. But time taken to attain H max பார்த்தோம். ஓல இருந்து ஏ ரீச் ஆகிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகுதோ அதே டைம் தான் ஏல இருந்து பி ரீச் ஆகிறதுக்கும் ஆகும். அப்போ டைம் ஆஃப் ஃபிளைட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டைம் ஆஃப் ஃபிளைட் அப்படிங்கிறது ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் ப்ரொஜெக்ஷன் till the point at the same level where the object reaches. So அதுக்கு if you want to write time of flight, you can just write it is twice the time taken to attain maximum height. அப்போ time of flight is equal to 2U sin theta by G. So three important formulas regarding projectile motion. Time taken to attain maximum height, the maximum height attained, then time of flight of the projectile. We have one more, we call it as the range. We're going to find the value of OB. OB. Right? Range. We call horizontal range. Horizontal range. So range is a total distance OB. The OB, again, it's a distance. So I can say that at horizontal velocity U cos theta into time of flight. Simple. So this is the range R, which is equal to U cos theta time of flight. 2U sin theta by G. Now, range R is equal to U square
2 sine theta cos theta is nothing but a trigonometric identity sine 2 theta by g. So this gives you the formula for range. I write this because sine 2 theta equals 2 sine theta cos theta. Right. If my range has to be maximum, the sine 2 theta must be equal to 1. Sine theta maximum value adha varum. So sine 2 theta must be equal to 1. If sine 2 theta is equal to 1, then 2 theta must be equal to 90 degree. Therefore, theta must be equal to 45 degree or pi by 4 radian. அப்போ நமக்கு range maximum is equal to u square by g னு கிடைக்கும். So the maximum horizontal range depends upon the square of the initial velocity, directly proportional to square of the initial velocity. So these are the 4 important formulas we derive regarding oblique projectile motion. Right. We'll start from first. I can just recall everything. Okay. So this is your first one. We saw the diagram. Now, so this is the different kinds of parabola we saw initially. Then we found the 2 velocity, vertical velocity and horizontal velocity at a particular point, and we wrote the vector equation of it, and at the same time we wrote the formula for magnitude of the velocity at a point. Then we found out that the path of the projectile is a parabola, right? Then we derived the 4 important results. One for the time taken to attain maximum height. The other one is the maximum height attained. Then the time of flight. And finally, the range of the projectile. So this is about oblique projection, right? Thank you.